ali kumpingo uyu aba ali kuchipembezo ichi izindikira zonse zamene tingalanguzane zizankhala zokonda ntchito mkati mwa mitima yake chifukwa tasogoza maganizo yena yamene si ali yabwino koma nifuna kukuthokozani maningi pakufika kwanu makamaka wa mtambo pochita organize imwe wena amene simunaziwe zamene tizolanguzana ningopempha tawo kuti nimfunirani mafuno yabwino ambuye azikusamalirani nthawi zonse kuti nthawi ina pamene mtachita research mtafotokozeranso ngakhale wenango anzanga pamene tizakumana tikathe kuthandizirana mwaubwino ndiye mawu yamene ningakambe machapters yamene mwanisiyira nizasala nichita research nizasala nipitamo kuti na ine nikhale na mfundo zeni chifukwa mawu si yonse yamene ningathe kuyaziva ndiponso ngakhale anzanga si yonse amene angathe kuyaziva monga pachichewa timakamba kuti nsimbi imanona nsimbi nzake so pamene tikumana pamodzi nizindikira nthawi imakhala nthawi yabwino kuti tinolane tiphunzitsane kuti tinkhale mnjira yabwino so siningafuna kupita kutali manyingi ningoti ambuye akusogolereni azikoma kwambiri ziko ndiye mwapo ningopemba ba brother Banda go to Mr. Jack. Thank you very much for those very powerful words. And I'm also now allowing Sheikh Zakaria also to add something on this. The floor is yours. I don't know, I'm given how many minutes? I know. Go ahead, there's no limitation in time. Okay. Go ahead. Kungo longo sura chabe maninga na brother Abdallah walongo sura kudala zambiri kuma nani kungo kwira kwa chabe hapana hapa maninga na ntawe menena pasiwa chikayangana bwino kumbali ya mabuku chamene chima dabu sana nchokamba kuti bamene batiletera information ni yazipembezo ni bantu bamozi banotoka mbali zina hizo ndiye pamene information ibwera tukafuna kuyangana bwino umboni wamene ningafune kuti ni langizeko wakutizi zimizima funika umboni tikayangana umboni wamene tili nawo tizapeza kuti tili na wa William Booth. William Booth ndiye wamene wa founder wa Salvation Army. Salvation Army. Ndiye William Booth wamene wanashita found Salvation Army ni church paika. Yamene siza kuirizana na zamene wanayamba wa Martin Luther King. Wamene watoka mu Catholic. Yamene wanali kulongoswa. Ndiye abantu watoka umbali imozi koma pawe kapaweka swasta bwani palibe mkuirizana. Mapaona ndiye icho nikuyangana kumbali ya mabuku ngati kuti buku inaliyo tista guide as buku ya Bible kutista guide kuti no mulibe mwa uyola kwika ndiye sisi kanapezeka kuti ma differences aya yapezeka abantu watoka mbali imozi koma information inesha bwanje niosiyana tilina William Carey wamene wa found Moravian Church yamene pafupi hapa mbali mwa Eastern kuno kuchipata compound mbali mmotiliko na church ya Moravian Church. Mmoja wa Zakaria ati Moravian nije yabaze zulu. Iliko ya mbali ya watu wenango. Moravian Church paliko chingombe chale kiso. Nje pali wenango wamene ni wa John Wesley. Wamene wa Chosa Pilgrim Wesleyan Church. Wamene kwa toka na Methodist Church. Mapamera sonde awa ni mbali zimozi na zimozi wamene toka kuja Pilgrim I think Pilgrim Wesleyan Church mwizi tilinayo mkabanana zoi pachita ni Mungu asawe awa ndiye wa founder. Okay. John Wesley aya ni maguru yamene yachoka mbali mozi ni Dwight Lyman Moody wamene achosa na Bible yechedwa Moody Bible wa under Evangelist Church. Okay. So tukayangana awa ni Fanny Crosby wamene ashita one of composer wa ma songs ya ba Seventh Day. Yamene wanali kukamba wa brother Abdallah. Yamene enzo kamba kumbali ya Pinch White.
yamene ali Helen G. White. Okay. Wamene alimba buku ya The Great Controversy. The Great Controversy. So aba bantu watoka mbali imozi koma kusiana kwene tupeza kuti kusiana uyu ni Dr. David Livingstone waleta Kristo mu Zambia mapamvera wamene asta discover Livingstone kasiza kuti kunali bantu pamozi na George Muller aba waita ni wakuti ma missionaries ndiye tentuone kuti mission yao yene inali mission ya bwanji wosikana na mastenya ni pambali mozi ya nkani za steni tikayangana ma books na Joseph Smith watoka mu America Mormon wamene aleta Bible hii yamene ina Vision Bible yamene Another Testament of Jesus Christ yamene ina 15 books mukati makaini. Okay. Nje wenango aikana wena mwabantu wamene wakana ni uyu William Marion Branham. Uyu ni founder wa church ya Tabernacle. Kani za uyu muntu akana koma naye ni mu American. Nje wansa organize kuti inkani tenti taire zabe kuchani ko Africa bazaira ndira olo kuti teka tikana nkani tenti taire kuti ko Africa. So funso yamene mazifunsa nyo kamba kuti ma churches ma founders awonse bapezeka kuti Bible yamene ichiuza kuti pempera nchogwesa nkope pansi. Maimbe ngani? Kuyambira kuli Abraham kubero fika kuli ngatifuna tosa ko Muhammad kubero fika pali ndani pali Jesus. Bonse bana kupempera chogwesa kuti nkope pansi. Na Jesus wamene. Tikangana Abraham msanga tizampeza Abraham pa Genesis chapter 17 verses 3 anagwesa nkope yake pansi. Okay. Tikangana muri Joshua chapter 5 verses 14 Zakaria Genesis chapter 17 verses 3 wagwesa nkope yake pansi. Anagwesa nkope yake pansi. Kupempera monga bamuna pempera wasilamu. Okay. Sankala zosiyana na mbali ya tani ya Bible. Pamene Bible ndiye ifuna kuchita manje, ifuna kuchita kai. Ifuna muone kuti ifuna kutenga kulingana na pamene buku ili kutika ikira kuti ngale kwani buku ya Mulungu pamene batiuza tichite izi ndiye tichita pamene zibasta manje. Zamene zifunikira. Tikangana Joshua chapter 5 verses 14. Joshua 5:14. 5:14. Muzampeza Joshua naye anagwesa nkope yake pansi. Koma kumbali hawa watu huko kama Christians waleta mbali ya Kristo na Bible kaina kulipo wamena gosa nkope pansi. Mbali yatu isetikana na tani na question mark. Kuzifunza kutinda wachani. Tikamfunza Moses wolandira malamulo. Mu Numbers chapter 16 verses 20. Numbers 16 verses 20. Kizampeza kuti Moses na Aaron wanalamuliwa kuti wanagwesa nkope yao pansi kama na ndani. Kukambisana na Mulungu. Ayo ni makungo pereka chemwa satane ma verses ya mene wadadiwa ngana interest. Thank you very much. No, sure. Ndiye mwayo papali Joshua hapo agwesa nkope yake pansi. Moses wagwesa nkope yake pansi. Tukafunza Elijah mu First Kings. Elijah mu First Kings chapter 18. Share Elijah. And not Elijah. First Kings. Elijah. First Kings chapter 18 verses 42 kwenda pansi hapo. Naye atirangiza Elijah kapemperedukaki kanali kogwesa nkope pansi. Okay. Ndiye tikangana mukufuna ifuna kupeza information yakapemperedwe mu buku ya Bible yamene si chitika na mbali ya abati bantu bamene bateretera Kristo. Meaning our missionaries naleta kuno but Bible rukamba exact mwamene bakrisha wose kupemperera but ma missionaries aba anakolesa kakinyengo osia zimene zili mkate moja na kuleta style ine ya mapemperero. Mwimvera ngani? Ati kwa Afrika tuwaperekere lazima pempera so. Mwimvera. Tikamfunza Ezra. Muri Ezra chapter 10 verses 3. Ezra. Mwina tikali kwenda kuli Ezra nishitatamanga maningi. Chenti bwerere pambuyo kimfunza David. Ezra chapter 10 verses 3. Verses 1 to 3. Mlemesha 1 to 3. Muzampeza Ezra naye kapemperedo kake nkogwesa nkope pansi. Akati kugwesa nkope pansi ma pictures ya Jehovah's Witness msona tuma magazini mwamene amalangizira no Elia anapita kumpepete kwa mazi na tamanda Mulungu. Ma pictures amalangiza
Ogwesa nkope pansi. Ogwesa nkope pansi. Kulibe prophet wamene sana pempere ka pempere doko ogwesa nkope pati pansi. Maimera ngani? Change CM ma angels pambali hapo tizawafunza ma angels kuti nao wanakugwesa nkope pansi. Mukamfunza Yesu azamuzani pa Mark chapter 14. Yes manja Mark. Uyo ni Yesu huyo Mark chapter 14 verses 32. Kwenda pasogolo hapo. Akamba chani manja hapo. Mark na Jesus naye anaenda pasogolo pangono na agwesa nkope yake pati pansi na pembera kwambisana na Mungu. Yes manja hapo. Yesu huyo Mark. Mark komanso mpeze futi pali Matthew chapter 26 verses 36 kufika pa 39. Matthew chapter 26 verse ya 36 kufika pa 39. Maimera ngani? Anagwesa nkope na ipansi. Nje tukabwerera kufunza futi Ezra wamene mu Nehemiah chapter 8 verse. So mwina ninga iwerenga only one verse. Okay. In Matthew chapter 26 I jumped 36 verse nienda direct to 39. Direct to 39. Okay. Going a little further. Akuta anapita pasogolo pangono. Maimera ngani? He fell with his face. Possible may this couple be taken from me. If possible. Ngati nikocheka lekani chiko cha infati mchite kwanje. Atagwesa nkope yake pati. Oziwa kutini kambisana na Mungu. Connection yanga na Mungu. Chikwa nanenge wa kudoti. So nifungo gwesa nkope yanga pati pansi. Maimera ngani? Nje hizo sichokera mbuku ya tani, book ya Bible. Nje tukafuna kufunza ma prophets mwina tufunze ma angels mwamba zapeza Revelation Chivumbuluso chapter 7 verses 11, Revelation 7:11. Chivumbuluso chapter chapter 7 verses 11. Chapter 7 verse 11. Revelation chapter 7 verse 11. Maimera ngani? Ngumangelo wanjo. Wangero manje. Okay. Verse 11. All the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshiping God. Akuti nangero onse. Angero onse anazunguluka mpando wa mfumu wa Mungu. Uyo ni mpando wa mfumu wa Mulungu. Tongo yeserera but sikambo tatati aba na Mulungu iyayi. But ni example. So Mulungu alipa mpando wake wa chimfumu. Angero onse azunguluka mbali akuti anagwada pansi na ikampumizawo pansi kupembeza Mulungu. Waimera ngani? So iyo ngani ipeze ka Bible ndiye ma prophets wonse asita chimozimozi. Nje ngati zichitika zimene izo tikagwirira mbali ya Bible izaoneka kuti mwina tangogwira mbali ya Bible. Tangogwira mbali ya chani? Ya Bible. Ndiye tifunse kumbali ya Quran kuti ichiuza chani. What is the address bwanji Mulungu mu Quran chapter 77 verses chapter 22 verses 77. Suratul Hajj. Quran chapter 22 verses 77. 77 it says, all you who believe. Imwe bantu onse ostabwanji okurupirira. Meaning message ipita ku bantu okurupirira, not manani believers. Ninkani amene ifika kuli bantu okurupirira. Bow down and prostrate. Maivera kana mugwade and prostrate yourselves and worship your Lord and do good that you may be successful. Gwesani nkope pansi nyonyomala yakapenda kuti nyonyomala ni then mustebandi mugwese nkope zanzu pansi ndiye mpembele so that you may be successful. So wantu Mulungu ashita address wantu okurupirira. Kutandauza kuti Ezra anadosta bwanji okurupirira. Chifaya analikosa nkope pati pansi. Moses analokurupirira zikwaza analikosa nkope pati pansi. So wina aliyense okosa nkope pansi ndiye osta bwanji okurupirira. Nkani taichokera kuitoichosala kuti Bible. Kuti onse okurupirira kapembere ndikwa ukanalikosa nkope pati
pansi. Mwaimbera kani ndiye funso yamene ibwera naye kuti nizidauta kuti Bible kodi ni mawu ya Mulungu. Nipeza kuti wanthu wamene kamba kuti tikonka Bible tikonka Yesu malinga na John chapter 14 verse 6 ndiye njira na mzimu na choonadi wamene anapempera chokwesa nkope pansi. Wewe wanakamba timukonga wewe sakwesa nkope pansi. Mwaimbera kani awangamana kamba kuti ise mamoze mstikonka Yesu ise Yesu apempera kwesa nkope pansi. Muislamu ina aliyensa kwesa nkope pansi. Ndiye wana kama uti tikonka Yesu so gwesa nkope pansi. Apo ine nipeza question. Ndiye nizifunsa kuti nanga imau ya student waya to support bwanji. Mukamvera Bible yamene taika hapa Confraternity version. Confraternity version itilangiza word ya prostration. Mwaimbera kani word yamene wachosa mu Confraternity version in Bible ya kudala ya Catholic. Bible ya kudala confraternity sipeze kama ningi separation nyovuta kuipeza bwasebenzisa word ya prostration manje mukayangana system yamene ilipo prostration wamba kuichita Daliot mu King James version he fell down apa he prostrated King James version New King James version he fell down. Then manje tukapeza mu good news ya 81 books yanaweza wachosa hiyo good news Bible wakamba kuti he throw himself on the ground. That's the Daliot information. Mwaibe nakana? Ngati munachika iko muimve lembe verse mozi mumvere vamene kamba. Qur'ani yakamba kuti prostrate yourselves. Ndipo utala word ya prostration yokuzo prostrate kuweza ngope pansi ndiye wakamba kuti he fell down. Kabwede sikazivika kuti kabwede kapwanji. Ngabo chaso ngabo chako kwa kunsi ngabo choenda panji chifukwa ni kubwa sana. So ana steps specify. But wakamangani ya prostration watanda kuti mpumi yani pati. Ndiye wayona ukitika ika prostration hapo chuono ngitiita bandi tienda pamoja na ndani asilamu change the state Daliot. Good news Bible wakamba kuti he throw himself. Can you throw yourself when praying? No, you cannot. Suzi chita? You cannot. So kumbo chepesa ngani ni ngani yokamba kuti kugwesa nkope pansi ine nikala na chikaiko chokamba kuti kodi Bible ni mawu ya Mulungu chifukwa wina aliyense omena kamba kuti nkonka Bible watenga Bible mpaka uku kapembelelo kake nikosiana na pamene Bible ya sipanji yanongosora. Ndiye question. Most of the time nthawi itadia kudala nthawi yambiri ni zambiri zanina kufuna kuti nikambe nina mabible yamene yalongosora za Muhammad kumukamba bwino pamene wakalibo ichosa mu information ya Muhammad bwino ndiye this pasa question yofunsa kuti nanga wana mchosa bwanji Muhammad nina Bible ya mu 637 mu chaka cha 1637 yamene ikamba nkani za Muhammad kunkala kuti mtovu but tikapola kuma versions yenango muzampeza kuti vambo kudamba kuti mtumike Muhammad stimu zima pamene book ya Masen ya Master Baptist Church yo yambirira ya ikiromboni kuti naye Muhammad anali na wa prophets mwaimvera kutenda kuti wamuzi wa Muhammad kuti anali na ndani na prophets machi kwa chosa funa yonkani wakamba kuti Muhammad alikuti ndiye information kuno kumbali ya mabooks ya yenango simu za ipeza kuti wamtobola Muhammad ndiye chifukwa cha nthawi nango kuti ni longosore katika pesa nthawi inshallah aziz tizaisa yesa kupamba na Uncle Jack mwane wanalembera pa show Uncle Jack kuti no tione kuti tipeza nthawi bwanji somehow kai pa business place pa kuti bakala ko time without tankala chape Sikwande kuyamba huko ndiye mwapa ninga pamena hapo osafuna kutaya ntao maningi mwina kungapeza kufuka mafunzo ninaona akuru pakati pankani za imya funzo mtaboneza funzo ya imya kwanza kufuna kufunza so date peleke rumu ya mene mwina tiese kusta experience Mr. Maza kama polisi subject one plus Pakani ya kambika hapa ingani kambika hapa nyamushe maningi ngara mushe andi mwenyewa kambira hapo wa kwa nakoti pa business place then ndikapeza time ya mushe tiza kamba mushe manje nakoti iyi tizibe manje kuti Muhammad Ali shirikwaji tizibe because Muhammad Ali ndinongabate masilamu apempe Muhammad Ali venangu ataya apempe Yesu manje pamene apa manje siniziba chene cha mchima bengeza abantu kuti sakulizane au tubilizane
Makumbo ya so bagala ko imbe kabla kuyo makumbo ngole na sabe mpali ya mlima kamba ya Muhammad Ali kuongole na sabe Muhammad Ali ni wamene anashta adopt zina wamene na kinga kama mwenye ni Zakaria muzi wa Marekani zawe ni prophet Zakaria na kwa Islamu ngani ya prophet Zakaria wamene na sunga mai Maria mai wa Yesu alimkani so ile na tenga kutembe zina ndiye Muhammad Ali ni uja wa boxe wamene naye anatenga kutembe zina ya kwa mtu wamene Muhammad wamene tima statani even Muhammad peace be upon him sure so nango funa kutembe kuongola kwa mena hapo kuti zileke bwino wina kulipenda kwa wena wana in the next to my brother over there I know say you also want to do something on this the microphone is yours the last one go to wakati wanafika kwa kila pakati ndio ndio hivyo zaka kuna baba kulikuwa kani yangu maneno kama once kama sisi kuzua kutaka ndani ya sisi zaita na bila hapa ni beginning sana kani yangu na maneno yakambika nitega kuzio hiyo donsi wamenituma bila che kuna katika cheni moja bali yesi yamene ana kuja ndeza mena ana sisi za mungu ndeza mara kabla ndeza ni sisi but ni went pempeza alikanga mungati alikanga but usatinge mu tumpatikiza na kakena mkako Allah waha mungati mungati kulipe wina mwatika pepo mungati mungati kama isipalisi kwa na bila kuliwa kuliwa na Zakaria kama kuna box yana kwa maka kama kuti ya mimi ikaba makani ya Muhammad the first time we made up an end for the first time so then we got to I pay I mean kapeza kupata na kuti yanga sisi na zote apuke haraka kwa Zakaria ni hizo kama zaki ni na chaka cha nini kama kama kitu kwa 16.7 so I mean hizi plus abantu kazoza abantu bani bibazo wana ibe bimbabi kwa kama Thank you very much. Mwa basi mwasanga pia sina ngoma fikira hapo kati ya thank you very much for the time and your strength and power to join us. Nemo afyashi kutimu alanda ko anything eyo mwamfako ifyo twanchanya pano kwa muzika mingi. So that my room at once kwa time isuma epo jack that punch to bigarafi kitu kuna mapastors vambi tukala bengi not hapa. This is the beginning. Nawe ni wakambe kuti nayamikira koposa why because chimshamene napunzirako chakuti vantu masikwane vari kupunzira mawa Mulungu kama chamene naonanso chakuti vakristu vanazirara wakristu vanagona kuzirana ni kugona mkhala muntu amene uoneka uli checked up uyenda uoneka uli checked up uganiza uoneka mungu uganiza manini but mkati mwakaena unagona ngeta nthazo lako wakristu tinagona manini akuti musangati garu wazirala wakabwarala vabwera kuti vabve kumachito yake nikuronda umaizapezeka tinyogo so lichamene chipezeka wai nikayangana mungu mamene vanari kuchitira peruzi mascripture vanari very accurate Correct. Thank you. but nizo vati pakati paipo pano vakristu varipo but kuri vamene naonako ari na accuracy kuonesa mascriptures nikuvomera chabe tizakaona next time tizakaona chabe next time tizakaona next time nanga next time ngatisiza pezeka so you see that now these men of God here they know scriptures. For example, if I don't know whether I'm right, there's this phrase in the Bible, 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures are inspired by God. Yeah, 2 Timothy chapter 3 verse 16, you come back with it. Mambo yonse yanavumbuluka ndi Mungu. But amena funa kabanije yakutati
when okara oziva mawo so that munga muntu wa Mulungu when okara equipped to do every good work. So which means mkristo ana kuziva chani mawa Mulungu munga musirikani wakuti musirikani siku ngogwira chabe mfuti kumaana kuwiziva kuchita bwanji kuigwirisa ntchito kumaiwo ngati uli musirikani oro ukale na mfuti ikali bwanji oro wakuona upita nanga tisuzi wakuuliza paja ichi kuchira kulibe chamene uchi so ni chamene naona apa chachikulu chamene nafunzira lero chakuti these brothers or Muslim but they know what they are doing. They know scriptures. Thank you very much. So Christians, if you are here, if you are a Christian, I think you have open your eyes and see that others are not playing with the scriptures. As even in the Bible, I mean, which is very important. That's why I want to think about matenda. I mean, say na ukala matenda. Chukua chakusa ziwa chako. That you remember? In a pember of bread of life. Oh, bread of life. So Daddy, I think it's happening after another time. Since after we have to remember from Gatian Kuna Vena, so that Kapati. Yeah, I think kumbali hiyo niliwemigra kwa mbili chifukwa kabiri ya mwamene ziko la pansi lili kulaundira ndife bantu amene tikamankhala timaona monga ndifanhamu yaya chifukwa timango kupanga maplani ya msogolo pamene sitiri kuziwa kuti mwina mwamene akambira kaleva brother mwina nyengo yake ingamukhala ni ameneno mwamene takambira pamene pano mwina next time mwamene tiro kamba hapo mzaka ngomvera wapili batisia ipengala mkabanana azongo wapili wajamena no kamba batisia so madezi wa vintu vankhala complicated muntu sadwala batozongo pita chapoto wapita so chamene funo ya migra njona kuti ngati mpata munga uyu wapezeka kumafunika osataya taira time yopanga ma discussion ngati haya chifukwa mawu ya Mulungu yamafuniko nkhala na muntu close kabiri okay afuniko nkhala nayo mawu ya Mulungu muntu pafupi kabiri chifukwa example panthawi amene timapema mpweya kutuluka kwa mpweya mkamwa na kubwezanso ni sign ya kuti ulendo wina uzakatuluka na kutulukiratu suzakabweza futi kugona kwa mene timando gona ni sign yokushonga kuti ugona kwa mene kuja ulendo wina uzakagona na kugoneratu komanso muntu anakachinyengo nthawe zina zimene timachita umboni wakuti ife ndife wakufatiri nawo koma simakhulupirira nthawe amene munthu amapita kagona akauka amachoka tunthu tuna twake mmaso mutu wa white anatupasa zina la boza kuti tumanthongo anakuuza utayo ni manthongo ndi ndani ija ni kulangiza kunena kuti Mulungu alufuna tishowinga iyaja ni mafinya kulangiza kuti thupi lako lichoka vinthu vowola mthupi ndi wowola tamu iliyonse ochoka pa dziko lapansi uzasikira kulichete koma ife chifukwa kuti tima yopowola tinapanga zina la boza ngama kutuntuma nthongo kuti tizoona kuti ndife wolimba palibe kulimba ni kuola kucha ni mafinya aja mwiona mwamene palili so tikamaganiza timuona monga ndife bantu bamuyaya alipo muntu amene chikhalira ngakamba kuti nchenche kapena inzi amene sina mkhalepo pato inzi ngati makhala mthupi la munthu ndiye kuti pali china chake chimene chimanunkha kuthupi chimene chimanunkhacho ndiye information yakuti inu muli pa ulendo muli chamene chiola chamene chimveka kununkha mthupi mwana so aya ni mbali za munthu wa Mulungu amene amasenzesedwa na mzimu afunika aziganiza mozama tikamakhala tigona tifunika tizizama panzero nomazindikira kuti nokhala kwa lero mwamene naonera dzuwa lero usheso na mama ndizafika so iyo ni information amene tikufuna kuthandiza maganizo na kuti mwamene brother Jack vaganizira please sinkhani yodosa please sinkhani